再来看美国国务院初五宣布讲，美国政府的专家通过巴拿马运河唔免搁收费。也毋过，巴拿马的总统暂时公开否认，嘛批评讲美国国务院讲白贼。巴拿马的总统嘛讲已经通知北京政府，巴拿马会来退出中国“一带一路”基础建设的计划。就伫美国国务卿鲁比欧初二访问巴拿马了后，国务院初五宣布，巴拿马政府已经同意美国政府的船通过巴拿马运河唔免收通行费。国务院指出，安尼做，互美国当年省几600万美金。不过，巴拿马总统穆尼诺初六公开否认，佮批评建立伫错误消息的基础，这种外交关系无法度谈论。No me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado. Porque está basado sobre una falsedad y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia. 巴拿马运河管理局也发声明，否认有取消美国通行费的措施，甲美国国务院的讲法无共。随上进前26年，美国政府为着军舰甲潜水艇通行，支付差不多2540万美金，平均当年较无100万美金。巴拿马是鲁比欧访问中南美洲行程的第一站。伫甲穆尼诺会面了后，双方紧张的关系本来已经缓和。当地多明尼加访问的鲁比欧初六强调，美国要保护巴拿马运河所爱付费，这种做法实在伤寒。The United States has a treaty obligation to protect the Panama Canal if it comes under attack. That treaty obligation would have to be enforced by the armed forces of the United States, particularly the U.S. Navy. I find it absurd that we would have to pay fees to transit a zone that we are obligated to protect in a time of conflict. 华尔街日报引述知影消息人士的报道，伫关门会谈的时阵，美巴双方同意针对这个议题进行讨论，不过还未正式达成协议。美方安尼做是想要逼巴拿马爱照做。Leaders and officials all around the world who have doubted, I suppose, the deal-making ability of President Trump. You heard the Panama leader saying that he would not agree to some of the concessions that he has now made because of Secretary Rubio's visit. You had the Colombian president saying he wouldn't accept flights of Colombian illegal nationals who have entered into our country illegally, and those flights are underway. So actions speak louder than words. 本来传出美国总统川普要伫当地时间初7下晡甲穆尼诺通电话讨论巴拿马运河议题，不过到即马还未确认。另外，进前鲁比欧访问期间，巴拿马宣布未搁续签中国“一带一路”基础建设计划备忘录。穆尼诺初六时证实，已经正式通知北京，巴拿马会退出“一带一路”的计划，搁伫90天后有效。公司新闻田伟仁编译。